ازاي نقول اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي بالانجلش؟ بنقول once bitten twice shy، وده معنى قريب قوي من لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. been hurt in the past, so once bitten, twice shy, you know. Once bitten, twice shy, you said? الفار ابتدى يلعب في عب بالانجلش يعني I smell a rat، والمعنى الحرفي للجملة دي يعني أنا شامم ريحة فار، بمعنى شاكك في الموضوع. Too big and Silver will smell a rat. Nothing yet, but I want you to know I smell a rat. If I smell a rat, if you didn't find something you've never had the courage to say before, I don't pass you. You don't get out of here. I smell a rat. ازاي نقول اداني الوش الخشب بالانجلش؟ اداني الوش الخشب بالانجلش يعني gave me the cold shoulder، والمعنى الحرفي للجملة دي يعني اداني الكتف البارد، بمعنى عاملني ببرود. She give me the cold shoulder. You give me the cold shoulder. ازاي نقول ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين بالانجلش؟ بنقول don't sell ice to the Eskimos. وكمان لو في بياع شاطر قوي بيقدر يبيع الهواء او يبيع اي حاجة للناس، بنقول he can sell ice to the Eskimos، يعني يقدر يبيع التلج لسكان القطب الشمالي اللي هم اصلا عايشين فيه. My father used to brag he could sell ice cubes to the Eskimos. Listen, you can sell ice to the Eskimos. Charlie Lemon says that I can sell ice to Eskimos. ازاي نقول مفيش حلاوة من غير نار بالانجلش؟ بنقول you can't make an omelette without breaking some eggs or no pain no gain، والمعنى الحرفي للجمل دي ان انت ما تقدرش تعمل اومليت من غير ما تكسر شوية بيض، او مفيش مكسب من غير تعب. You can't make an omelet without breaking some eggs. You can't make an omelette without breaking a few eggs. But as someone once said, you can't make an omelette without breaking eggs. Can't make an omelette without breaking eggs. No. You can't make an omelette without breaking a few eggs. Well, you know what they say. You can't make an omelet without breaking a few eggs, right? You make an omelet, you break a few eggs. Just be. To make an omelet, you gotta break some eggs. No pain, no gain. Yeah, I know, but no pain, no gain, No pain, no gain. No pain, no gain, my man. No pain, no gain. ازاي نقول كلفتني اللي ورايا واللي قدامي بالانجلش؟ بنقول cost an arm and a leg، بمعنى ان هي حاجة غالية جدا دفعت فيها كل ما املك. Garbage companies cost an arm and a leg. These cost an arm and a leg. You call the manager now. In fact, for most people, an arm and a leg. This campaign is costing us an arm and a leg. You know, even if that were true, that would have cost them an arm and a leg. Cost me an arm and a leg, as I recall. And a fine one. Costs an arm and a leg, at the very least. ازاي نقول بعد ما شاب ودوك كتاب بالانجلش؟ بنقول you can't teach an old dog new tricks، والمعنى الحرفي للجملة دي يعني انت ما تقدرش تعلم كلب عجوز حيل جديدة، وكلب هنا مش شتيمة ابدا لان هما فعلا بيعتبروا الكلب فرد من افراد العيلة. You can't teach an old dog new tricks. ازاي نقول كل فين وفين بالانجلش؟ بنقول once in a blue moon، يعني مرة واحدة في القمر الازرق، وده لان ظاهرة القمر الازرق ظاهرة نادرة جدا بتحصل كل فين وفين. Once in a blue moon. Once in a blue moon. An opportunity like this comes along once in a blue moon. Once in a blue moon, I'll make it home for a mud bowl, but not often. ازاي نقول اللي جاي على قد اللي رايح بالانجلش؟ بنقول live hand to mouth، يعني ناخد المرتب بايدينا نجيب بيه اكل لبقنا، بمعنى نعيش على قد الحال. No. Hand to mouth on a higher plateau. You're always complaining about living hand to mouth. Nah. You could live hand to mouth for the rest of your life. Living in theatrical digs, hand to mouth. Profession. You think a girl like that wants to live hand to mouth?
زي نقول حصل خير بالانجلش بنقول no harm done، والمعنى الحرفي للجملة دي يعني مفيش ضرر حصل. No harm done as far as I'm concerned. No harm done. Well, he's probably out now anyway, so no harm done. No harm done? No harm done.